सेम ना सेक्शन 160 सेम कलेक्टर सेक्शन 1 बाकी न्याय संहिता सेक्शन 160 रिकॉर्डिंग करता लाइव करता सर आज तुमची मीटिंग झाली तो नॅशनल प्रेसिडेंट येलो त्यांच्याकडे तुमची मीटिंग झाली किती डिस्कशन झाले आणि किती केलं It is a preparation for the upcoming 2027 election and the first interaction with the national president. So it was a very good interaction with the youngest BJP president, Nabin Bhai. And ते एक बरे message त्याने दिले आमकां की go to the grassroots. सारखे लास्ट मनशा कडेन पासून वचा म्हणून. So we have 10 months to go. So go to the people, find out their difficulties, address that difficulty and win the vote. बच In the heart. एक तुमच्या इथून इश्यू झालो बच बा फायर ते डिस्कशनाक बीन येवंक नाशिल्ले टॉपिक बीन मायकल बाब, तो कसो इतली येतलो प्रोटेस्ट जाता तुगे कितें उलोवप बी जाला कसले गव्हर्मेंट अगेन्स्ट इतली प्रोटेस्ट जाता गोंयभर प्रोटेस्ट हा पळय ते प्रत्येक आमदारान सजमान घेवपाक जाय की आपले हितूंचो जर कितें प्रोटेस्ट जातालो ही हॅज टू एड्रेस दॅट इशू गव्हर्मेंट एट अ लार्जर एंगलान एड्रेस केला आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान तेजेर सोल्युशनूय हाडलें Michael sir, Goa state has been second number on the unemployment. How you look at this thing? See, unemployment म्हणजे कितें आहा द फिगर्स वीच आर बींग दिस थिंग ते फिगर्स आमचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कमी करिना जर तूं यू आर एम्प्लॉयड एज अ रिपोर्टर एज अ जर्नलिस्ट बट युअर नेम इज स्टील फिगरिंग इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज अनएम्प्लॉयड बट येट यू आर अर्निंग अराउंड 30,000-40,000 rupees a month working very hard. So that is not coming in the register of employment exchange or on their screen as you are employed. So private employment जितके आहा गोंयान is shown as unemployed. Only government employees are shown as employed. So which is a wrong this thing. Employment exchange needs to revamp this, relook at it. All the people who are working in private sector are shown as unemployed. हे एक मोठो this should be addressed by the employment exchange. But Nidhi Aayog report, right? It was the Nidhi Aayog It report. is the same. It is being sent by the employment exchange. Nidhi Aayog is not some magician to do employment and unemployment sitting in Delhi. So the report which goes from Goa, like if you ask in the assembly how many are employed and how many youth are unemployed, so figures येता पळय ते you will be shocking. The figure of mine also will be unemployed, unregistered kelle. I am a businessman today. So all those people who are in business are shown as unemployed because we have registered ourselves in the employment exchange. Nowhere there is a mechanism that Michael Lobo is a businessman. म्हणून दाखोवपाक ते. So ते कशें करतले पळय तेजेर सोल्युशन जो तेंचो डायरेक्टर आहा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डायरेक्टर MD आहा तेणे हेचेर सोल्युशन हाडपाची गरज आहा. How it can be addressed. So because of the highest rate shown as unemployed, which is actually wrong. माझे हिसपान we are on the opposite side. रॉंग आसा ते 100% wrong. हांव सांगता तुका न्हू wrong आसा. सर्वे सारको ना सर्वे जावपाक नाका You look at Goa being a small state. I am telling you, we are far better than the other states of India as far as employment is concerned, as far as self-employment is concerned. Lot of boys and girls are self-employed, which is not shown in the employment exchange. मेकॅनिझम त्या खातीर तेजेर मेकॅनिझमाचेर you have to work on it. You have to see how you will fix this mechanism to say that whether you are employed or unemployed.
हांव तुका स्ट्रेट सांगता Yearly once दिस इज year- द रियलिटी प्रायव्हेट दिस इज द रियलिटी प्रायव्हेट कंपनी तुम्ही सरकार पॉलिसी कित्याक हाडिनात तर हे लोकांक No, it should be addressed. सर इयरली वन्स ह्या टुरिस्ट गोंयान येतात तरी आसतना अनएम्प्लॉयमेंट गोंयान आसा असो See, इशू जाता कित्याक our boys and girls should take up self-employment. This is my straight talk to them. If they take up self-employment, lot of issues of so-called unemployed youth will get solved. Self-employment is very important. आणि खूपशे ह्या platforms ha for employment to create employment and to be self-employed. So there are a lot of platforms. मायकल We are helping so many of them. ग्रास फ्रूट लेवलाचेर वचून लोकां मदीं संबंद सादा म्हणलं अध्यक्षान नॅशनल No, it is a message given to all that you have to be in touch with the people. And to be in touch with the people, you have to go to the people. So this is what we are doing from many years, 2008 onwards or 7 onwards, I am doing. So त्या खातीर आमी संपर्कान अजूनही बसून आहा पण जाता अशें की पण जाता अशें की संपर्क तुटपाक जायना. एसटी समाजाचे लोक गेले 34 दीस चिंबल हांगसर प्रोटेस्ट करतात त्या कमी समाजाच्या लोकांक ज्या एसटी समाजाच्या लोकां फुडें तुमचो सरकार कित्याक पावना अजून म्हाका दिसता मुख्यमंत्री खूब फावटी पावलो केन्ना आनी हो इश्यू सॉल्वूय जाल्लो आहा. म्हाका दिसता ह्या इश्यूआचेर आनी उलोवन काय अर्थ ना. सॉल्व जालो इश्यू. संपर्क करून जा थंयसर करून करिना. तुम्ही म्हटलं की 10 मिनिट टाइम असे म्हणून इलेक्शन सो इलेक्शन केन्ना एक्सपेक्टेड आसा Election is expected in time only. It will not happen before that. विजय सरदेसाय म्हणटा डिसेंबरान बीन जातले म्हणून सो विजय संपर्कान आसतलो पयलीं. आणि तुवें आमचे वाटेन येतलो म्हणलं ताणें ना तो संपर्कान आसतलो ना म्हणून तेणें म्हटलां मायकल बाब तुमी आमच्या बरोबर आसतले म्हणून नेक्स्ट इलेक्शनाक विजयाचेर काय उलयना न्ही हांव. विजय इज अ आसतले. लिडर बाय हिमसेल्फ. पळय गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणजे विजय सरदेसाय. विजय कितें उलयता तेजेर नेम ना म्हणटा. नो तो लिडर बाय हिमसेल्फ. तो खंय वयतलो कितें करतलो इलेक्शन जावन तें आमकां हांव तेजेर कमेंट करिना आयज. आणि लेट द टायम कम वी वील कमेंट. मायकल बाब तुम्ही बीजेपीचे तुम्ही आहा न्हय. तुम्ही खंय आसतले बीजेपीनूच आसतले. स्ट्रॉंगली बीजेपी दिला तुमकां आनी कितें न्यूज. ना तुम्ही मायकल सर व्हॉट हॅपन टू द टॅक्सी पॉलिसी एव्हरी टाइम वी टू हो गया तुम लोग पूछा ना गेले कितले वर्ष मीटिंग झाली ते पर व्हेन इट द सोल्युशन विल कम सर मेन मीटिंग जातली पॉलिसी येतली. ओके विल बी रिझॉल्व. थँक्यू.